ఈరోజు Wednesday 2 2nd month 26 evening 5:30 ఐక్యూ మీద వచ్చిన ఇంకా కార్ ఇట్లా అయిపోయింది డాష్ బోర్డ్ మొత్తం నా డెక్ కూడా కొట్టేసినాడు నా మంచి డెక్ ఉండేది కొట్టేసినాడు మా ఇండికా కాన్ డాష్ బోర్డ్ డోర్స్ అన్నీ పోయింది మొత్తం షేప్ అవుట్ డాష్ బోర్డ్ కూడా బ్యాటరీ వెహికల్ మీద మాల్ కాడికి వచ్చింది ఇది నియర్ బై మాల్ హైవే రోడ్ ఇండియాలో అలా అవుతుంది కొత్త టెన్షన్ కొత్త ప్రాబ్లం ఓకే ఐ లవ్ యూ ఆల్ బాయ్